An idea. Una idea. An idea. Chapter 1. Capítulo 1. Chapter 1. One day, Mr. Putter and his fine cat, Tabby. Un día, el señor Putter y su buena gata, Tabby. One day, Mr. Putter and his fine cat, Tabby, were cooking some oatmeal when Mrs. Teaberry called. Estaban cocinando un poco de avena cuando la señora Teaberry llamó. Were cooking some oatmeal when Mrs. Teaberry called. This is oatmeal. This is oatmeal, avena. Mrs. Teaberry was Mr. Putter's friend and neighbor. La señora Teaberry era la amiga y vecina de el señor Putter. Recuerda, el apóstrofe S puede ser como de cuando hablamos de posesión en inglés. Mrs. Teaberry was Mr. Putter's friend and neighbor. La señora Teaberry era la amiga y vecina de el señor Putter. I have an idea. Yo tengo una idea. I have an idea. Y decimos an en vez de porque idea empieza con vocal. She told Mr. Putter. Ella le dijo or le contó a señor Putter. Hello, Gree. Good to see you. Gre. She told Mr. Putter. She told Mr. Putter. As she spoke. Buenas, Erib. As she spoke. Mientras ella habló, or hablaba, as she spoke, her good dog Zeke wagged at Tabby through the window. Mientras ella hablaba, su buen perro Zeke wagged es como agitar el cola. Usualmente usamos por perros. Agitó o se movió la cola hacia Tabby a través la ventana, through the window. Her good dog, Zeke, wagged at Tabby through the window. Sí, la palabra as es muy similar a la palabra while. While she spoke sería sinónimo en este caso. Y Babi, el título es Mr. Putter and Tabby Take the Train. El señor Putter y Tabby toman el tren. or usan el tren. Tabby and Zeke were friends and neighbors too. Tabby y Zeke eran amigos y vecinos también. Tabby and Zeke were friends and neighbors, vecinos too, también. What is wagged, Luis? Wagged, no sé cómo decirlo bien en español. Déjame buscar. The dog wagged his tail. Sí, es movió. El perro movió la cola. The dog wagged its tail. Entonces, wagged es mover, pero honestamente solo usamos por colas de un animal. Honestamente, eso es mover la cola, supongo. Gracias, Oda. Thank you. Mr. Putter was not sure. He wanted to hear Mrs. Teaberry's idea. Mr. Putter was not sure. El señor Putter no estaba seguro. He wanted to hear. Él quería escuchar Mrs. Teaberry's idea. La idea de señora Teaberry.
Nota mi acento, yo digo wanted. Eso es inglés americano. En inglés británico creo que se dice el T. Wanted, wanted. Muchas veces en inglés americano estadounidense, cuando tenemos NT, quitamos el T y decimos wanted. Sometimes her ideas were odd. A veces sus ideas eran extraños. Sometimes, a veces, her ideas were odd. And involved running fast. Y incluía correr rápido. And involved running fast. Or wearing feathers. Or llevando puesto plumas. Or wearing feathers. Or having purple toes. Wendy, feathers es pluma, sí. La palabra feathers es pluma y feather es pluma. So plumas, pluma. Or having purple toes. Or tener dedos de pie morados, púrpuras. Or having purple toes. Entonces en inglés no decimos dedos de pies, tenemos una palabra especial por esto. Toes, toes. Of course, Wendy, thank you for watching. But Mr. Putter always had good manners. Hello, channel. Good afternoon. Pero el señor Putter siempre tenía buenos modales. But Mr. Putter always had good manners. So he asked. En mi acento no digo que et, solo digo un te. Asked. Así que, o entonces él preguntó. So he asked. Corazón, hola Nate, ¿por qué no habrá live normal? Y sí, lo siento, yo tengo una reunión, una cita con mi trabajo a la hora normal. Entonces no puedo el día de hoy. Lo siento. What is your idea, Mrs. Teaberry? ¿Cuál es tu idea? O directamente, ¿qué es tu idea, la señora Teaberry? Si so es como entonces, o tal vez así que, entonces él preguntó, so he asked. What is your idea? ¿Cuál es tu idea, Mrs. Teaberry, señora Teaberry? Though he really didn't want to know. Aunque él realmente no quería saber. Though he really didn't want to know. I think we should take a train. Yo creo, o directamente yo pienso que nosotros deberíamos tomar un tren, como montar un tren. I think we should take a train. Gracias, Armida. Said Mrs. Teaberry. Dijo la señora Teaberry. Said Mrs. Teaberry. Train, un tren, a train. Oh, saludos a Colombia. Thought Mr. Putter. Pensó, señor Putter. Thought Mr. Putter. Luis, thought es aunque? No, thought es pensó. Through. Or disculpe, though es aunque, though. Pero cuando agregamos un T, al final se cambia a thought, pensó, o pensaba. Es así, parecen muy similares, pero con T es pensó, thought. A train, thought Mr. Putter. Un tren, pensó, señor Putter. Mr. Putter loved trains. Señor Putter, a señor Putter le encantaba los trenes.
Técnicamente usamos el verbo amar porque no usamos encantar mucho en inglés. Entonces, directamente es Señor Potter amaba trenes. Mr. Potter loved trains. Sophie, ¿y qué significa sin la T? Sin la T, la pronunciación es though y significa aunque. Con el T es thought. Thought. Nota el TH cambia la pronunciación. En la palabra pensó, thought es como un F. De hecho, es más como la Z de España. Thought, pensó. Pero sin T es though. Though, más como un D. Though. O sea, lo siento por inglés. Es difícil, ¿no? Wendy, ¿es posible en vez de amar, gustar? Sí, sería, pero es menos fuerte, ¿sí? Mr. Potter liked trains es como el señor Potter le gustaba trenes. Mr. Potter loved trains, el señor Potter le amaba o más como le encantaba trenes, disculpe. All right. When he was a boy, cuando él era un niño. When he was a boy, he rode them all the time. Él los montaba todo el tiempo. He rode them all the time. ¿Ustedes dicen montar un tren o no tiene sentido en español? Espero que sí. Avísame si no. He loved the big windows. A él le encantaba las ventanas grandes. He loved the big windows. O si dice subir el tren, es como usar el tren. Osvaldo, en Sudamérica dicen montar, pero aquí en México no. Ok, subirse el tren. And smooth seats. Y sillas suaves and smooth seats. And traveling backwards. Y viajar hacia atrás, viajar al revés, como así. And traveling backwards. But he hadn't, un contracción de had not, been on a train in years. Pero él no había estado en un tren en años. But he hadn't been on a train in years. Nota la pronunciación. Cuando tenemos TR en inglés, muchas veces suena como CHR. Train, train. No digo train. Casi no puedo decirlo. Decimos train, CHR, train. Ch. Y también yo tengo un YouTube donde tengo todo de esto grabado. Es el mismo usuario en YouTube, Nate from Michigan. Pero si es más fácil, se puede encontrar mi YouTube en mi sitio web. El link, el enlace para esto está aquí en mi perfil. I haven't been on a train in years. Yo no he estado en un tren en años. I haven't been on a train in years. Scarlett, and pronunciación son casi el mismo. Honestamente, si cometes el error aquí está bien en contexto. And, final, and. Y, and. El vocal es ligeramente diferente. And, y, end, final. He told Mrs. Teaberry. Él le contó a señora Teaberry. He told Mrs. Teaberry. Natasha, ¿qué sería been, estado o sido? Yo no he estado en un tren en años. Been. Creo que también se puede decir been. Been es un cosa de acento. Yo digo been. Exactly or exactly, said Mrs. Teaberry. Alejandro, what is the difference between Mrs. and Miss? Mrs. con R, señora. Miss, sin R, señorita. He told Mrs. Teaberry. Él
le contó a la señora Tiberi. Exactly, or in mi acento, exactly, said Mrs. Tiberi. Exacto, dijo la señora Tiberi. Exactly, said Mrs. Tiberi. Alejito, hola. Tenemos el mismo nombre, Nate. Let's go tomorrow. Déjanos or vamos a ir mañana. Let's go tomorrow. Vamos a ir mañana. Will, un contracción de we will, go north for 2 hours. Nosotros iremos al norte durante 2 horas o por 2 horas. We'll go north for 2 hours. Then turn around and come back. Aquí tenemos 2 phrasal verbs, ¿ok? El primer phrasal verb, turn around. El segundo, come back. Luego, nos damos la vuelta and come back y regresar y regresamos. Then turn around and come back. Venir atrás significa volver o regresar. Mr. Potter looked at Tabby. El señor Potter la miraba a Tabby. Mr. Potter looked at Tabby, who was still waiting for her oatmeal, quien aún estaba esperando para su avena. Creo que gatos no comen avena, pero supongo que este gato sí. Who was still waiting for her oatmeal. Can we bring Tabby and Zeke? Mara, ¿qué still es aún o todavía? ¿Quién todavía estaba esperando para su avena? Yeah, the cat is vegetarian. Supongo que sí, la gata es vegetariana. Can we bring Tabby and Zeke? ¿Podemos nosotros traer o llevar Tabby y Zeke, los mascotas? Can we bring Tabby and Zeke? Mr. Potter asked Mrs. Tiberi. Señor Potter le preguntó a la señora Tiberi. Mr. Potter asked Mrs. Tiberi. Mr. Potter asked Mrs. Tiberi. Un momentico, disculpe. Of course. Gracias, Diana, por seguir. She said. Por supuesto, ella dijo. Of course, she said. You're, un contracción de you are, tú estás. Sure, pets are allowed? He asked. ¿Tú estás segura que las mascotas están permitidos? Él preguntó. Hola, Giselle, good to see you. You're sure. Escucha la pronunciación, es como Buenos Aires aquí. Shh, shh. You're sure pets are allowed? ¿Estás segura que mascotas son permitidos? He asked. Él preguntó. Certainly. También se puede decir certainly. Certainly or certainly. Cierto, ciertamente, por supuesto. And they can sit with us, gracias milagros, on the train. Mili, why don't you say, are you sure? Sí, cuando tenemos contracción, decimos you're sure. Pero sí, sin contracción hay que decir el are primero porque es pregunta. Exacto. So son sinónimos. Are you sure y you're sure? And they can sit with us on the train. Y ellos pueden sentar con nosotros en el tren. And they can sit with us on the train. Mr. Potter asked. Gracias, La, por la rosa. El señor Potter preguntó. Mr. Potter asked. Of course they can, said Mrs. Tiberi.
Gracias, el moreno. Por supuesto, ellos pueden, dijo la señora T-Berry. Of course they can, said Mrs. T-Berry. Your, en contracción de you are. Una pregunta aquí, cobranicos. ¿No sería can they sit? Can they sit? Sí, también se puede hacer eso. Can they sit? Probablemente sería un poco más formal, más correcto. And they can sit on their... Sí, estás en lo cierto. Técnicamente, esto no es una pregunta, es una afirmación. Pero coloquialmente, como español, si inclinas su voz como español, funciona como pregunta. Pero sí, estás en lo cierto. Técnicamente, no es pregunta, porque debería no tener el and y el can, debería ser el primer palabra. So, yes, pero como yo dije, coloquialmente, se puede hacer en esta forma. Espero que tenga sentido. You're sure, said Mr. Putter. ¿Estás segura? Dijo Señor Putter. You're sure, said Mr. Putter. I'm sure. Un contracción de I am. Yo estoy segura. I'm sure, said Mrs. T-Berry. Dijo la señora T-Berry, said Mrs. T-Berry. Positive, asked Mr. Putter. Positiva. No sé si eso tiene sentido en español, avísame si no. Positiva es como 100%. 100% segura. Positive. Positiva. Asked Mr. Putter. Preguntó Señor Putter. Positive. 100%. Positivo. Positive. Said... Oh, sí tiene sentido. Okay, good. Said Mrs. T-Berry. Dijo la señora T-Berry. Pets, she declared. Mascotas, ella declaró. Pets, she declared, can go on trains. Pueden ir en trenes. Can go on trains. Son permitidos. Chapter 2. Capítulo 2. Sí, Stephanie, positive es como segura. Positive. Chapter 2, capítulo 2. Another idea. Un otro idea. Another idea. I'm sorry, said the ticket woman the next day. Lo siento, dijo la mujer de boletos el próximo día. I'm sorry, said the ticket woman the next day. Pets can't go on trains. Las mascotas no pueden ir en trenes. Pets can't go on trains. Mascotas no pueden ir en trenes. Mujer de boleto, gracias Sebastián. Ticket woman, mujer de boleto, yes. What? Said Mrs. T-Berry. ¿Qué? Dijo la señora T-Berry. What? Said Mrs. T-Berry. ¿Qué? Dijo la señora T-Berry. Y sí, y también yo tengo un YouTube. Es el mismo usuario de aquí, Nate from Michigan. Pero si es más fácil, yo tengo un sitio web. El enlace está aquí en mi perfil, donde se puede encontrar mi YouTube. Y en mi YouTube tengo todo grabado, incluyendo los otros libros que he leído. Y sí, gracias a ustedes. Y como siempre, gracias por ayudarme con mi español también. Ciao, Loretta. Good to see you. Zeke was standing beside her. Gracias, Patri. Wearing his traveling jacket. Zeke estaba de pie al lado de ella, llevando puesto su abrigo de viajar. Zeke was standing beside her. Gracias, Anna. Wearing his traveling jacket. It had lots of pockets. Tenía montones de bolsillos. It had lots of pockets. ¿Qué es wearing? Wearing es como llevar, pero solo por ropa. Llevar puesto, supongo, usar, vestir, llevar puesto. It had lots of pockets for bones and balls and little doggy
lollipops. Oh, Jesse, you're in chapter 5 of The Little Prince. I'm glad. Me alegro mucho. Gracias. Emmy, ¿es inglés británico o estadounidense? Estadounidense. Sí. Tenía montones de bolsillos para huesos, bones, and balls, y pelotas, and little doggy lollipops, y pequeños, olvido cómo decir lollipops. Chupetes, creo. Lollipop. Se dice poco chupete. Chupetes de perros. Bones and balls and little doggy lollipops. So yeah, peletas. Yeah, creo que hay muchas palabras en español por esto. Yes, exacto. Bombones. Sí. Peletas, chupetes. Mr. Potter and Tabby stood beside Zeke. El señor Potter y Tabby estaban de pie, to stand, estaban de pie al lado de Zeke, el perro. Mr. Potter and Tabby stood beside Zeke. They didn't have traveling jackets. Ellos no tenían abrigos de viajar. They didn't have traveling jackets. Angie, stood es estaban de pie. Sí, ya creo que no hay una palabra directa en español por to stand, presente, stood, el pasado. Es como ya estar de pie o quedarse de pie. Gracias, Loretta. Thank you. Just a nice blue blanket for naps. Solo un buen manta azul para siestas. Just a nice blue blanket, manta, for naps. Siestas, naps. Ocean, jacket es chaqueta o abrigo. Honestamente no sé la diferencia en español. Esto es un jacket. So disculpe, tal vez es esto. No sé la diferencia honestamente en español. Eve, what is the meaning of stood, blanket, and naps? Stood es estar de pie en el pasado. Estaban de pie. Blankets, mantas, or cobijas, creo. Naps, siestas, yes. Oh, abrigo is coat. Okay, abrigo is coat. I guess that makes sense. Son casi sinónimos en inglés. Cobija, gracias, yes. Stand es de presente. Sí, stand, presente. Stood, pasado. Exacto. Mr. Potter looked at Mrs. Teaberry. Señor Potter miró a la señora Teaberry. Mr. Potter looked at Mrs. Teaberry. You said positive. Tú dijiste positive. Tú dijiste 100%. You said positive. He told her. Él la contó. He told her. El tiempo pasado de tell is told. Well, the last time I took a train, pets were allowed. Bueno, la última vez que yo tomé un tren, mascotas eran permitidos. Well, the last time I took a train, pets were allowed, permitidos, said Mrs. Teaberry. Dijo, permitidos, gracias, yes. Said Mrs. Teaberry. Dijo, señora Teaberry. ¿Suena bien en español? ¿Cuál suena mejor? ¿Dijo la señora Teaberry o solo dijo señora Teaberry? No sé si necesito la en español. Mónica, las mascotas estaban permitidas. Yes, gracias. Pets were allowed. Dijo la señora. Ok, la. So ya en inglés no decimos la cuando decimos señora o él cuando decimos señor. Ok. When was that? Asked Mr. Potter. ¿Cuándo era eso?
Preguntó el señor Putter. When was that? Asked Mr. Putter. ¿Cuándo fue eso? Gracias, Carranza. 1938, said Mrs. Tiberi. 1938, dijo la señora Tiberi. 1938. Nota en inglés. No decimos 1900, decimos 1938. 1938 para cortarlo. 1938, said Mrs. Tiberi. Dijo la señora Tiberi. ¿Cuándo fue eso? When was that? Exacto, Carranza. En inglés las fechas se leen en dos cifras. Yes. 2 numbers. Like right now, yo no digo ahora mismo 2026. Yo digo 2026. 2026 en inglés. 2026. Mr. Putter had to smile. El señor Putter tuvo que sonreír. Mr. Putter had to smile. Let's just go home, he said. Solamente vamos a casa. Déjanos regresar a casa, él dijo. Let's just go home, he said. Will, un contracción de we will, have some tea. Nosotros tendremos un poco de té. Will have some tea. We can't go home. Nosotros no podemos ir a casa. We can't go home. We can't go home, said Mrs. Tiberi. Dijo la señora Tiberi. Said Mrs. Tiberi. I've, un contracción de I have, yo he. I've brought cards. Yo he traído naipes. I've brought cards. Naipes are tarjetas también. And games. Y juegos. And games. La cari, will es we will. Sí, así es. We will es will. We'll have some tea. Tendremos un poco de té. I've brought cards. Yo he traído naipes. And games. Y juegos. And binoculars. Y binoculares, creo. And binoculars. Binoculars. And banana crunchies. Y si se dice crujientes de banana, como esto, creo que son banano seco. And banana crunchies. En inglés creo que solo hay una palabra por banana. Banana. Pero yo sé en español hay un millón. Cambur, guineo, banano, plátano. Solo banana en inglés. And, or chifles? Chifles de banano. Okay. Banana crunchies. And Zeke's jacket is all filled up. Y el abrigo de Zeke está totalmente llena o repleto. And Zeke's jacket is all filled up. La cari, plátano frito, sí, probablemente, sí. Algún tipo de, no sé qué es un banana crunchy, pero algún tipo de plátano seco, supongo. Yeah, bananas crujientes, exacto. Probablemente, no sé. Did you say banana crunchies? Dijiste tú crujientes de plátano? Did you say banana crunchies, or tostones, probably, yeah? Asked Mr. Putter. Preguntó el señor Putter. Asked Mr. Putter. Mrs. Tiberi nodded. Gracias, Billy. La señora Tiberi asintió con la cabeza. Mrs. Tiberi nodded. Like the kind we have on the 4th of July. Gracias, Joe. Thank you very much. Soy Ginico. Es banano deshidratado. Sí, creo que sí. Banana crunchies es banano deshidratado. Yes. Like the kind we have on 4th of July. Como el tipo que tenemos en el 4 de julio.
Si no saben, el 4 de julio es la día de independencia aquí en los Estados Unidos. Like the kind we have on the 4th of July, asked Mr. Potter. Preguntó el señor Potter. Asked Mr. Potter. Claudia, kind no es amable. Buena pregunta. Sí, también es amable. Kind, amable, pero también significa especie, clase o tipo. Sí. Carranza, independencia de Estados Unidos. Exacto. The 4th of July, el 4 de julio. Mrs. Teaberry nodded again. La señora Teaberry asintió con la cabeza de nuevo. Mrs. Teaberry nodded again. Suddenly, Mr. Potter couldn't imagine anything nicer. De repente, el señor Potter no podía imaginar nada mejor, nada más chévere, supongo. Suddenly, Mr. Potter couldn't imagine anything nicer than being on a train with Tabby and Mrs. Teaberry and Zeke. Than being on a train, que estar en un tren with Tabby con Tabby and Mrs. Teaberry and Zeke, y la señora Teaberry y Zeke. Eating banana crunchies, comiendo crujientes deshidrados de plátano. Eating banana crunchies. It would be the best train ride of his life. Sería el mejor viaje de tren de su vida. Decimos montura de tren por viaje de tren. It would be, sería the best, el mejor train ride, viaje de tren of his life, de su vida. We're, un contracción de we are, nosotros estamos. We're not getting any younger. Nosotros no estamos creciendo nada más joven. Es como un refrán de vamos a hacerlo. No deberíamos esperar. We're not getting any younger. Elena, no vamos a ser más jóvenes. Exacto. Yes. Mr. Potter told Mrs. Teaberry. El señor Potter le dijo a la señora Teaberry. Mr. Potter told Mrs. Teaberry. I have another idea. Yo tengo una otra idea. I have another idea. Yo tengo otra idea. Y sí, también yo tengo un YouTube donde todo está grabado, incluyendo los otros libros que he leído. Es el mismo usuario, Nate from Michigan. Pero si es más fácil, yo tengo un sitio web, el link, el enlace está aquí en mi perfil, mi bio, y se puede encontrar mi YouTube desde allí. Y como siempre, muchas gracias por ayudarme con mi español, y me alegro que estén aquí. Taking the train. Tomando el tren. Taking the train. Elena, all aboard, todos a bordo. Gracias. See, I did not know how to say that. Yes, all aboard, todos a bordo. Mr. Potter and Mrs. Teaberry went home. El señor Potter y la señora Teaberry se fueron a casa. Mr. Potter and Mrs. Teaberry went home. Gracias, Tenia, por la rosa. 1 hour later. 1 hora más tarde. 1 hour later. Gracias por la rosa, Natalia. They went back to the station. Ellos regresaron, to go back, tiempo pasado, went back. Gracias, Daniela y Alejo por la rosa. Went back es un phrasal verb, regresaron. Se fueron atrás, literalmente. They went back. Ellos regresaron
to the station, a la estación, station, and brought their tickets. Y trajeron sus tickets, boletos, disculpe. Y trajeron sus tiquetes, gracias Emma por salvarme, yes. Trajeron, and brought their tickets. Y trajeron sus boletos, or tiquetes, yes. Billetes. Mr. Putter. No es compraron, no. Pero ese es muy similar. Disculpe, mil disculpe, sí, es bought, disculpe, no me escuchen, es bought, no es brought, es compraron, mil disculpes, gracias, yes. Con R aquí sería trajeron, pero mil disculpes, bought es compraron, I'm so sorry. Yes, bought, compraron, disculpe, I'm sorry. Mr. Putter looked a little different this time. El señor Putter lucía un poquito diferente esta vez. Mr. Putter looked a little different this time. This time, he had a very lumpy pack on his back. Esta vez, él tenía un paquete muy bultoso, si es palabra, como mucho bultos, en su espalda. This time, he had a very lumpy pack on his back. It was full of little holes. Estaba repleto or llena de agujeros pequeños. It was full of little holes. Gracias, hints and advice por los michis. And sometimes tiny doggy lollipops fell out. Y a veces pequeños chupetes de perritos se cayeron. Gracias, Daniela y hints. And sometimes little doggy lollipops fell out. En inglés, técnicamente tenemos el diminutivo como ito, ita, pero no usamos mucho. Es como si este i. Doggy. Dog es perro. Doggy. Perrito. Yes. Gracias, hints. Thank you. Otra vez. Paletas, lollipops. Exacto. Se caían. Fell out. Fell out. Se caían afuera. Mr. Putter just stuck the lollipops back in. Gracias, Nadia, en España. El señor Putter solamente se metía las paletas de vuelta dentro. Mr. Putter just stuck the lollipops back in and patted the pack on its head. Y se dio palmaditas en el paquete en su cabeza and patted the pack on its head. Next page. Mrs. Teaberry looked a little different too. La señora Teaberry lucía o se veía un poquito diferente también. Mrs. Teaberry looked a little different too. She was wearing a smock. No sé cómo decir smock. A smock. Una bata, supongo. She was wearing a smock. Ella estaba llevando puesto una bata. A smock es una bata para pintar, usualmente. She was wearing a smock with very big pockets full of cars. Yeah, es como un delantal. No es exactamente el mismo, pero cerca de un delantal. Es como una mezcla de bata y delantal. Usualmente para pintar cosas o hacer crafts. Smock.
with very big pockets full of cards, con bolsillos muy grandes, llenos repletos de naipes, with very big pockets full of cards, and games, and binoculars, y juegos y binoculares, and games, and binoculars, and banana crunchies y crujientes chips de banano, de plátano, cambur, guineo, and banana crunchies. Gracias, Joe. Yeah, a smock, exacto, Elena. Es una bata de protección. Sí, a smock. And she carried a picnic. O también, no estoy seguro, pero creo que se puede usarlo en un hospital también. Pero no estoy seguro. A smock. And she carried a picnic basket that purred. No es fumar. Fumar es smoke. Smoke. S-M-O-K-E. Smoke. Es fumar or fumo, or humo, disculpe. And she carried a picnic basket that purred. Y ella llevaba un cesta de picnic que ronroneaba. And she carried a picnic basket that purred. Si nota, to carry es llevar un objeto. To wear is llevar puesto ropa. Wear, carry. But no one could hear it except Mrs. T-Berry. Pero nadie, en inglés para nadie se puede decir no uno, nadie. Pero nadie podía escucharlo con excepción de Mrs. T-Berry. But no one could hear it except Mrs. T-Berry. Carranza, pero nadie podía escuchar excepto la señora T-Berry. Yes. La cara que es purred, ronroneaba o ronroneo como sonido de gato feliz. Porque hay un gato dentro de la cesta de picnic. So yeah, this is a smock, what she's wearing. Como una bata de protección de pintar. The two old friends got on the train. Los dos amigos viejos subieron el tren. The two old friends got on, un phrasal verb for subir un vehículo, the train, el tren. Subieron el tren. And found, gracias Tony, and found seats by a big window. Y encontraron sillas cerca de un gran ventana. And found seats by a big windows. Carranza, no es lo mismo amigos viejos que viejos amigos. Oh. En inglés es lo mismo, so no sé la diferencia en español. Probablemente está diciendo que ellos han sido amigos por mucho tiempo, pero también son viejos, so no sé. The train. Una pregunta aquí, Mar. Got on es un phrasal verb, es un refrán, que significa subir un vehículo. Vehículo. To get on es el presente, got on es pasado. So like, si yo digo, I get in the car, yo me subo el coche, I get in the car. The train began to roll. El tren empezó a rodar. The train began to roll, como las ruedas. Chug, 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 el sonido de tren. Elena, viejos amigos, amigos desde hace mucho tiempo. Ok, so probablemente viejos amigos. Pero en inglés sí, viejos amigos y amigos viejos sería lo mismo. Old friends. Tal vez amigos viejos es más como friends that are old, supongo. Mr. Putter was so happy he thought he would burst. El señor Putter estaba tan feliz que él pensaba que él estallaría. Mr. Putter was so happy he thought he would burst. Burst es sinónimo de explode. Estallar, explodar. Hola Sam. Jehi, es correcto decir friends of long time ago. Casi.
Se puede decir friends for a long time. Friends for a long time. Of a long time ago, tiene sentido también, pero suena un poco raro, pero sí, se puede decirlo. And for the next 4 hours, he and Mrs. Teaberry had the train ride of their life. Of their lives, disculpe. And for the next 4 hours, y para las próximas 4 horas, he and Mrs. Teaberry, él y la señora Teaberry, had the train ride of their lives. Tuvieron la viaje de tren de sus vidas. En ride, técnicamente no es viaje. En español yo voy a decir viaje, es como montura. Usamos la misma palabra por montar un caballo. A ride, pero se puede decirlo como viaje de tren, viaje de montarusa, viaje de coche también, car ride. Had, ¿qué es? Tuvieron o tenían. Had es el tiempo pasado de tener. Of course, the backpack decided to crawl under the seats and snore. Por supuesto, la mochila decidió para gatear abajo la silla y snore. Olvido cómo decir snore, discúlpeme. To snore. Roncar, to snore. Roncar. Gracias, Mai. Yes, roncar. Gato confetti. Roncar, to snore. Elena, yes. Of course, the backpack decided to crawl under the seat and snore. Crawl. ¿Qué es crawl? Gatear, creo en español. Decimos to crawl. No decimos to cat. To crawl. Gatear. And the picnic basket kept batting at the window shade. Y la cesta de picnic seguía dando golpecitos a la persiana de window, de ventana. And the picnic basket kept batting at the window shade. Shade significa sombra, pero también puede significar como un persiana, como esta cosa. And the picnic basket kept batting at the window shade. But Mr. Putter and Mrs. Teaberry just petted them fondly. Elena, window shade yo traduciría como cortinilla. Gracias, no sabía esa palabra. Yes, creo que estás en lo cierto. Cortinilla, window shade. Yes, cortinilla. But Mr. Putter and Mrs. Teaberry just petted them fondly. Pero la señora Putter y la señora Teaberry solamente les acariciaba con ternura. But Mr. Putter and Mrs. Teaberry just petted them fondly. Gracias, Chris. And fed them banana crunchies the whole way. Y les alimentaba chips de plátano el camino entero. Toda la duración. And fed them banana crunchies the whole way. Yo no sabía que los gatos y perros pueden comer plátano, pero supongo que sí. Alright, that's the end of this book, pero vamos a leer un otro. Sí, petted, acariciar, to pet. Sí, ok. La palabra pet significa mascota o acariciar. To pet, acariciar. Fondly, afectuosamente. Gracias, Francis. Sí, afectuosamente. Fondly. Fondly. All right, let's read another. Vamos a leer un otro. Mr. Putter and Tabby bake the cake. Mr. Putter and Tabby bake the cake. El señor Putter y Tabby hornearon el pastel. Yes, and I have a YouTube. Yo tengo un YouTube donde tengo todo grabado, incluyendo los otros libros que he leído. He leído libros más fáciles, libros más difíciles, el libro que yo
escribí mi mismo A Fat Cat and a Pigeon y se puede encontrarlo en mi YouTube. Es el mismo usuario de aquí en TikTok, Nate from Michigan. Pero si es más fácil, se puede encontrarlo en mi sitio web. El link está en mi perfil aquí, el enlace. Donde yo tengo un link directo a mi YouTube. So yeah, all right. Vamos a leer Mr. Potter and Tabby Bake a Cake. Oh, blinds es persianas. Okay. Blinds. All right. Chapter 1, capítulo 1. Chapter 1. A good cake. Un buen pastel. A good cake. Una pregunta aquí, la Cari petted them, ¿qué significa les acariciaran? Les acariciaran, petted them. Jasmine, hola, ¿a qué hora hace el live? ¿Cree que hacía a las 4? Sí, lo siento, el día de hoy no puedo hacer la clase normal a las 4. Entonces esto es una clase especial. Pero sí, usualmente todos los días a las 4 aquí en Michigan. Pero el día de hoy yo tengo una cita de mi trabajo y no puedo. Disculpe, it was winter time. Era la época de invierno. It was winter time. Recuerden el acento estadounidense cuando tenemos NT, no decimos el T, pero se puede. Winter, británico, winter, americano, estadounidense. It was winter time. Era época de invierno. Mr. Potter and his fine cat Tabby. El señor Potter y su buena gata Tabby. Mr. Potter and his fine cat Tabby. Raballo, winter epoch es correcto. Técnicamente sí, pero la palabra epoch en inglés, que literalmente es época, es bien elegante. Suena muy, honestamente suena un poco gracioso a mí. So, wintertime suena más moderno. Epoch es muy elegante, es como, no sé, un diccionario. Es antiguo. ¿Por qué fine y no good? Son sinónimo. Fine, good, sinónimos. Mr. Potter and his fine cat Tabby sat at their window every night. El señor Potter y su buena gata Tabby se sentaron a su ventana cada noche, todas las noches. Sat at their window every night to watch the snow come down, un phrasal verb, para mirar la nieve bajar. To watch the snow come down, or caer. To come down es como bajarse or caer. They watched and dreamed. Ellos miraban y soñaban. They watched and dreamed. Laura, sat es sentaron. Sentaron or sentaban. Mr. or se sentaban. Mr. Potter dreamed of the big red sled. El señor Potter soñaba con el trineo grande y rojo. Mr. Potter dreams of the big red sled. Hola, Dasa, good to see you. He rode as a boy. Él montó o usaba como un niño. Gracias, Dasa. He rode as a boy. ¿Qué montaba de niño? Gracias, Elena. Yes. Y Andrea, trineo rojo grande. Yes. Big red sled. Trineo rojo grande. Sí, sled es trineo, esa cosa. Gracias, Diana. He dreamed of snowmen big as a house. Él soñaba con muñecas de nieve grande como una casa. He dreamed of snowmen. Decimos hombres de nieve. Snowmen. Big as a house. Tan grande como una casa. Tabby dreamed too. Tabby soñaba también. Tabby dreamed too. She dreamed of
the snowdrift. Oh, Sandra, buena pregunta. Of es con. Técnicamente of es de, pero en inglés no decimos soñar con, decimos soñar de. Entonces directamente Mr. Potter soñaba de el trineo grande y rojo. No decimos dream with en inglés, decimos dream of. So la gramática es diferente. Tabby dreamed too. Tabby soñaba también. She dreamed of the snowdrifts. She dreamed of the snowdrifts. Ella soñaba con los, por Google, ventisqueros, snowdrifts, ventisqueros. Yo tenía que buscar por Google, ventisqueros. She dreamed of the snowdrifts. Yeah, bancos de nieve, exacto, Elena. She walked on as a kitten. Ella caminaba solo, encima, como un gatita. She walked on as a kitten. Que ella caminaba sobre como una gatita. She dreamed of deep tunnels through white yards. Ella soñaba con túneles profundos a través de jardines o patios blancos. She dreamed of deep tunnels through white yards. Das es caminaba de gatita, gracias. Walked on as a kitten, yes. Das es con una traducción, soñaba con túneles profundos a través de patios blancos, gracias a ti, yes. Yards es como courtyards, yeah, son cerca. Yard es un patio o jardín de una casa. A courtyard es más como una especie de aire libre dentro de un edificio, como un courtyard, como los romanos tenían, o como en Japón es común, a courtyard. So son diferentes. Kitten es una gatita pequeña. Yes, kitten es un gato bebé, un gatito. Exacto, kitten. All right. Mr. Potter and Tabby were old now. El señor Potter y Tabby eran viejos ahora. Mr. Potter and Tabby were old now. They had a lot to dream about. Ellos tenían un montón de soñar sobre. Or con. They had a lot, un montón or mucho, to dream about. Das es, ya eran mayores, gracias, yes. Mr. Potter and Tabby were old now, yes. Tenían mucho que con soñar, wow. Qué difícil la gramática. Eran ancianos, yes, they were old. Yeah, no tenemos la palabra anciano en inglés, so yeah, old. Yeah, exacto, gracias, Elena. That is why they loved winter time. Eso es porque ellos les encantaban la época de invierno. That is why they loved winter time. María, es por eso que amaban el invierno. Yes, gracias. They also loved wintertime because wintertime brought Christmas. Ellos también le encantaba la época de invierno porque la época de invierno traía Navidad. They also loved wintertime because wintertime brought Christmas. Christmas, no digo los de. Christmas, no decimos Christmas. Andrea, ellos también amaban invierno porque invierno trajo la Navidad. Yes, exacto. Mr. Potter loved to give Christmas presents. El señor Potter le encantaba dar o regalar regalos de Navidad. Mr. Potter loved to give
Christmas presents. Carranza, amaba recibir, es dar, es regalar. Regalos de Navidad, yes. O entregar los regalos de Navidad. Gracias, Elena, yes. Creo que no tenemos la palabra regalar en inglés. Solo decimos dar, to give. Creo. He started, o supongo que se puede decir to gift, pero no es muy común. He started thinking about Christmas presents in July. Él empezaba de pensar en regalos de Navidad en julio. He started thinking about Christmas presents in July. Andrea, él empezó a pensar sobre regalos de Navidad en julio. Gracias, yes. Empezaba a pensar, gracias. He liked to think of what he could give to the grocer. He liked to think of what he could give to the grocer. Él le gustaba a pensar de lo que él podía regalar o dar el grosero. No es grosero. Es la persona que trabaja en un supermercado. Grocer. He liked to think of what he could give the grocer. Tendero, gracias. And to the library. Oh, gracias. Frutero, yes, grocer. Y el persona que trabaja en la biblioteca, que no sé cómo decirlo. Gracias. Das es bibliotecario y cartero. Gracias. And to the librarian y el bibliotecario. And to the postman. Y el cartero, la persona de correos de cartas, yes. And to the postman. Cartero, gracias, cool. 3 palabras nuevas para mí, que yo voy a olvidar inmediatamente. Difference between gift and present, nada. Gift and present es el mismo, son sinónimo. Gift, present, regalo, es el mismo. Present también significa el presente. Yes. Mr. Putter also had to think of what he could give to his neighbor, Mrs. Teaberry. Mr. Putter also had to think. El señor Putter también tenía que pensar of what, de qué, or de cuál, he could give to his neighbor. Él podía regalar o dar a su vecina, neighbor, Mrs. Teaberry, la señora Teaberry. Mr. Putter also had to think of what he could give to his neighbor, Mrs. Teaberry. Gracias, Nelda. Thank you. This was hardest of all. Esto era la más difícil de todo. This was hardest of all. Carranza, esto era lo más difícil de todo. Gracias. Yes. Diferencia entre also and to. Sinónimos, creo. Creo que son sinónimos, más o menos. He usually had to think about this all the way to December. Gracias, Maca. Thank you. He usually had to think about this all the way to December. Él usualmente tenía que pensar sobre esto todo el camino, todo el tiempo hasta diciembre. Das es inglés. Él usualmente tenía que pensar en esto durante todo el camino hasta diciembre. Gracias. And thank you, Rose, for the rose. He usually had to think about this all the way to December. Diciembre. Thank you, Alex. Mrs. Teaberry liked strange things. La señora Teaberry le gustaba cosas extrañas. Mrs. Teaberry liked strange things. She liked
coconuts made into monkey heads. A ella le gustaba cocos, creo, hicieron o cambiado, fabricados en cabezas de mono. Espero que tenga sentido. She liked coconuts made into monkey heads. Das es, le gustaban los cocos convertidos en cabeza de mono. Yes, gracias. Made into, convertido. Yes, exacto. She liked salt shakers that walked across the table. No sé cómo decir salt shakers, pero ella le gustaba agitadores de sal, como esta, que caminaban a través o sobre la mesa. She liked salt shakers that walked across the table. Oh, salero, okay. Yeah, decimos agidor de sal en inglés. Saleros, yes, salt shakers, salero. En sí, head significa cabeza. Sí, tiene cara aquí, pero heads es cabeza. Face es cara o rostro. She liked salt shakers, saleros, that walked across the table, que caminaban sobre la mesa o a través de la mesa. She liked little dresses for her teapots. A ella le gustaba vestidos pequeños para sus teteras. She liked little dresses for her teapots. Das es English. Le gustaban los vestiditos para su tetera. Yes, teapots. Hay dos formas de tetera en inglés. Aquí en los Estados decimos teapot, olla de té. Creo que en Inglaterra se dice kettle. She even liked fruit cake. Incluso ella le gustaba el pastel de fruta. She even liked fruit cake. Dana, ahora me gustan los vestiditos por mi tetera. Ya, no sabía que es una opción, un vestido por un teapot. Sí, el pastel de fruta, fruit cake. Mr. Potter could live without monkey heads. El señor Potter podría vivir sin los cabezas de mono. Mr. Potter could live with monkey heads. Disculpe, live with, vivir con. And walking salt shakers. Y saleros caminando, que caminan. And walking salt shakers. And dressed up teapots. Y teteras vestidos. Creo que vestidos como traen ropa. And dressed up teapots. Yeah, mil disculpas. No es con, no sin. Yo dije mal. With, con. Mr. Potter podía vivir con caras de mono. Disculpe, mil disculpas. Cabeza de mono. Mr. Potter could live with, es con, no es sin. Without, es sin. Oh, de hecho es un refrán. Elena, ¿tienes mucho salero? You're witty. No sabía esto. Okay, so you're witty. ¿Tienes mucho salero? No tiene sentido en inglés. Das es inglés. El señor Potter podía vivir con cabeza de mono, saleros andantes y teteras vestidas. Gracias. Perfecto. Yes. Mr. Potter could live with monkey heads and walking salt shakers and dressed up teapots. But Mr. Potter could not believe that Mrs. Teaberry liked fruitcake. Una pregunta de ti, Carranza. No entendí saleros caminante porque a ella le gusta regalos extraños como aquí es un juguete de salero que camina. Mr. Potter could not believe that Mrs. Teaberry liked fruitcake. Pero el señor Potter no podía creer que la señora Teaberry le gustaba pastel de fruta. Thank you, Nilton. But Mr. Potter could not believe that Mrs. Teaberry liked fruitcake. He could not believe that anyone liked fruitcake. Gracias un poco. Y shark.
Él no podía creer que nadie le gustaba pastel de fruta. He could not believe that anyone liked fruitcake. He could not believe that anyone liked fruitcake. Antes de continuar, yo tengo un YouTube donde tengo todo grabado y los otros libros que he leído también. Algunos son más difíciles, algunos más fáciles. Y sí, el usuario en YouTube es el mismo nombre de aquí, Nate from Michigan. Pero si es más fácil, yo tengo un sitio web. El link, el enlace está aquí en mi perfil, en mi bio. Y desde mi sitio web se puede entrar en YouTube. Y como siempre, gracias por ayudarme con mi español. Se lo agradezco mucho. Y continuamos. Oh, I'm glad you're reading The Cat and the Pigeon. Thank you, The Fat Cat and the Pigeon. Gracias. Me alegro mucho que estés leyendo eso. Every Christmas, Mrs. Teaberry ate mounds of fruitcakes. Cada Navidad la señora Teaberry comía montones de pastel de fruta. Every Christmas, Mrs. Teaberry ate mounds of fruitcake. It worried Mr. Potter. No sé si puede decirlo bien. Se preocupa el señor Potter. Se lo preocupa el señor Potter. It worried Mr. Potter. Se preocupaba. Gracias, Granza. Se preocupaba el señor Potter. This winter, recuerden el acento estadounidense, cuando tenemos NT no decimos el T, winter, pero se puede decir winter, es más británico. This winter, or winter, it was worrying him a lot. Este invierno se estaba preocupando a él un montón. Claro, el invierno le estaba preocupando mucho. Cerca de este invierno lo estaba preocupando mucho. Gracias. Ya, creo que esto. Yes. Whew. Spanish grammar is not easy. He thought Mrs. Teaberry should have... Oh, Elena, Mounds también es una barra de chocolate. Sí, creo que Mounds es un marco de un barra de chocolate. Mounds Bar, creo que sí. Pero es un brand. He thought Mrs. Teaberry should have a good cake for Christmas. Él pensaba o creía que señora Teaberry debería tener un buen pastel para la Navidad. He thought Mrs. Teaberry should have a good cake for Christmas. Carranza, debería tener un buen pastel para Navidad. Yes. Das es. Pensaba que la señora Teaberry debería tener un buen pastel para Navidad. Perfecto, gracias. He thought Mrs. Teaberry should have a good cake for Christmas. Not a fruit cake that could break her toe if she dropped it. No un pastel de fruta que podría romper su dedo de pie si ella la soltó. Not a fruit cake that could break her toe if she dropped it. Das es no un pastel de fruta que pudiera romperle un dedo de pie si lo dejaba caer. Wow, okay. Thank you, gracias. A good cake, un buen pastel. A good cake. A light and airy cake. Un pastel ligera y lleno de aire. A light and airy cake. A light and airy cake. Light es luz y también es ligera. Esponjosa, yes. Esponjoso, airy, yes. Ligero y esponjoso, gracias, Jonathan. Exacto.
Jasmine, ¿por qué a veces lee la E como E, otras veces como A? Es mi acento. Honestamente, en inglés, por lo menos en inglés estadounidense, son intercambiables. E, A, es lo mismo. Y nadie va a notar lo que usas. Creo que A es más común, pero sí, decimos los dos. E, A, es lo mismo. And one night, as he and Tabby sat dreaming at their snowy window. Y una noche, mientras él y Tabby se sentaron soñando a su ventana nevosa, llena de nieve, and one night, as he and Tabby, una noche, gracias, sat dreaming at their snowy window. Nevada, gracias. Nevada, oh well, como el estado. Interesting. Tenemos un estado en los estados, se llama Nevada, pero no tiene nieve, es desierto. This is what he decided to give Mrs. Teaberry for Christmas. Eso es lo que él decidió para regalar a la señora Teaberry para la Navidad. This is what he decided to give Mrs. Teaberry for Christmas. Nevada, no neva nada, ya, exacto. Ya, nunca nieve allá, es un desierto, ya. Mr. Putter would bake her a Christmas cake. El señor Putter la hornearía un pastel de Navidad. Or para ella, disculpe. Mr. Putter would bake her a Christmas cake. Elena, le iba a hornear una tarta de Navidad. Yes. Y sat significa sentarse. Es el tiempo pasado de sentarse. Debería hornear un pastel de Navidad. Yes. Or para Navidad. Thank you, Yellow. It would be a cinch. No sé qué es esta palabra aquí, cinch. Tal vez es un tipo de pastel. No, honestamente no significa. Sería un cinch. No sé qué es. It would be a cinch. Supongo que no sé inglés. A cinch, ya, no tiene sentido a mí. Creo que it would be a cinch es un refrán viejo para decir, like, va a ser fácil. Ya, muy fácil, eso, daces, wow. Tú sabes más inglés que yo. Ya, creo que sí, es un refrán. It would be a cinch, va a ser fácil. Creo que sí, easy peasy, exacto. Pero tal vez no se usa en mi estado. Creo que sí. Chapter 2, capítulo 2. No pans. No sartenes. No pans. The cake was not a cinch. El pastel no estaba fácil. So yeah, una palabra nueva para mí también. Es un refrán, jerga. Cinch. Fácil. The cake was not a cinch. In the first place, Mr. Putter did not know how to bake a cake. En el primer lugar, el señor Putter no sabía cómo hornear un pastel. Mr. Putter did not know how to bake a cake. He could bake instant muffins. Él podía hornear muffins instantáneos. He could bake instant muffins. ¿O podría? He could bake instant popovers. Él podría hornear popovers instantáneos. Gracias. No sé exactamente qué es un popover, honestamente. But he had never baked a cake. Pero él nunca había horneado un pastel. Ya, disculpe la gata.
But he had never baked a cake. Pero él nunca había horneado un pastel. He didn't know how. Él no sabía cómo. ¿Cómo se llama el gato? Sheo. Sheo es su nombre. Es uno de 3 gatos en mi casa. He didn't know how. Él no sabía cómo. He didn't know how. Oh my gosh. In the second place, Mr. Putter had no pans. En el segundo lugar, el señor Putter no tenía sartenes. Mr. Putter had no hands. He had muffin pans. Él tenía sartenes de muffin, como estos, no sé cómo decirlo en español, pero este es un muffin pan. He had muffin pans. Créanse, el gato se salió del libro, sí. Moldes de muffins, gracias, Clau. Moldes, sí, es pans. He had popover pans. Él tenía moldes de popover. He had popover pans. But he had no cake pans. Magdalena is muffin? Oh. But he had no cake pans. Pero él no tenía moldes de pastel. But he had no cake pans. If he baked a cake. Okay, chill. Disculpe. If he baked a cake. Si él horneaba un pastel. If he baked a cake. It would have to be in a shoe. Tendría que estar o ser en un zapato. It would have to be in a shoe. Or maybe in a flower pot. Or tal vez en un maceta. Or maybe in a flower pot. Or tiesto. Gracias, Elena. Sí, maybe es quizás or tal vez. Exacto. Yes. Maybe. Tal vez, quizás. Macetera. Teapot. Maceta. Or even in a hat. Or incluso en un sombrero. Or even in a hat. But not in a cake pan. Pero no en un molde de pastel. But not in a cake pan. Sí, even es incluso, pero en negativo es como ni siquiera. Pero en positivo es incluso, yes. Because he did not have one. Porque él no tenía ninguno, gracias daces. Because he did not have one. Popover, Elena, hoy miro receta. Ok, ya. Pues avíseme si son buenos porque no sé qué es un popover. He escuchado la palabra, pero no sé lo que es. Algún tipo de pastel. And in the third place, Mr. Putter had no cookback. La cara, pan and bread es lo mismo? No. Pan significa sartén o molde. Pan, en inglés, pan, la palabra pan. Y bread significa pan en español. And in the third place, Mr. Putter had no cookbook. Y en el tercer lugar, el señor Putter no tenía libro de cocinar. Mr. Putter had no cookbook. He had books on seaweed. Él tenía libros en algae creo. Seaweed. Alga, seaweed.
Decimos hierba de mar, seaweed, alga. He had books on seaweed. Él tenía libros en alga. He had books on clouds. Él tenía libros sobre nubes. He had books on clouds. He had books on Chinese trees. Él tenía libros sobre árboles chinos. Jehi, ¿por qué es diferente decir he did not have and he had no? Eso mismo, son sinónimos en inglés. He had no or he did not have son sinónimos. Chinese trees, árboles chinos. But he had no cookbooks. Pero él no tenía libros de cocina. Gracias, Lorena. But he had no cookbooks. Mr. Putter thought about no cookbooks. El señor Putter pensó sobre ningún libro de cocinar. Mr. Putter thought about no cookbooks. No cake pans. Ningún molde de pastel. No cake pans. And the fact that he did not bake cakes. Y el hecho que él no hornea pasteles. And the fact, el fact o hecho, that he did not bake cakes. Elena, y el hecho de que no hornea pasteles. Yes, gracias. El hecho de que. He said to Tabby. Él le dijo a Tabby. He said to Tabby. Horneaba, disculpe, yes, horneaba el tiempo pasado. Gracias. Maybe for Christmas, Mrs. Teaberry would like a nice cup of tea and a card. Tal vez para la Navidad, la señora Teaberry le gustaría un buen taza de té y una carta. Una pregunta aquí, Manuel, ¿qué dice la imagen? It's the thought that counts. Es un refrán en inglés, espero que tenga sentido en español. Es el pensamiento que cuenta o que vale. It's the thought that counts. Se dice cuando un regalo no es bueno. Decimos, it's the thought that counts. Like, tenías buenas intenciones. Significa básicamente eso. Es el pensamiento que cuenta. La intención es lo que cuenta. Exacto. La intención es lo que cuenta. Exacto. It's the thought that counts. Chapter 3. Mary Sue. Capítulo 3. Mary Sue. Antes de continuar, yo tengo un YouTube donde tengo todo grabado. Entonces, sí, es el mismo usuario de aquí en TikTok. Nate from Michigan. Y yo tengo todas mis lecciones grabadas, incluyendo los otros libros que he leído, incluyendo el libro que yo escribí, A Fat Cat and a Pigeon. Y sí, el nombre es Nate from Michigan, como aquí en TikTok. Pero si es más fácil, yo tengo un sitio web. En mi perfil, aquí se puede encontrar el enlace, el link. Y desde mi sitio web se puede encontrar el YouTube fácilmente. Y sí, el nombre del libro es Mr. Putter and Tabby Bake the Cake. Bake the Cake. Mary Sue. 1 week before Christmas. Una semana antes de la Navidad. 1 week before Christmas. Mr. Putter and Tabby took a trip to the sweet shop. El señor Putter y Tabby tomaron un viaje al tienda dulce, the sweet shop. Mr. Putter and Tabby took a trip to the sweet shop. Yeah, dulceria. It was owned
by a woman famous for her cakes. Le pertenecía a una mujer famosa para sus pasteles. Directamente era poseída por una mujer, pero es le pertenecía. So yeah, owned es más como poseer, pero en inglés preferimos usar poseer en vez de pertenecer. So la gramática es un poco diferente. Famosa por sus pasteles. Famous for her cakes. Entonces, era propiedad de una mujer famosa por sus pasteles. Exacto. Yes. Exacto. Thank you. She baked cakes with names like strawberry, watermelon, pumpkin, apple, brownie, surprise. She baked cakes. Ella horneaba pasteles with names like con nombres como strawberry, fresa, watermelon, sandía. Decimos melón de agua, sandía. Pumpkin, calabaza. Apple, manzana. Brownie, surprise, sorpresa, brownie. Strawberry, watermelon, pumpkin, apple, surprise. Okay, calabaza, pumpkin, calabaza, pumpkin. Gracias, Elena. Pumpkin surprise. Her name was Mary Sue. Su nombre era Mary Sue. Her name was Mary Sue. Try one significa prueba uno. Try one. Try two. Prueba dos. And if anyone could teach Mr. Putter to bake a cake, y si alguien podría enseñar al señor Putter a hornear un pastel, and if anyone es cualquier persona, could teach Mr. Putter to bake a cake, it would be she. Sería ella. Sería ella. It would be she. It would be she. Mr. Putter told her his story. El señor Putter la contó su historia. Mr. Putter told her his story. Carranza, Mr. Putter le contó su historia. Yes. He wanted to bake a Christmas cake. Él quería hornear un pastel de Navidad. He wanted to bake a Christmas cake. He said, he said, something light, algo ligero, something light. Light es luz o ligero. Something airy, algo esponjoso con aire. Something airy. Something that would not break a person's toe. Gracias, Diamond. Algo que no rompería un dedo de pie de una persona. Something that would not break a person's toe. Das es algo que no le rompiera el dedo de pie de una persona. Gracias. Y gracias, Carla, por el regalo. Mary Sue listened, el te es muda, listened carefully. Muchas gracias, Carla. Mary Sue escuchó atentamente, cuidadosamente. Gracias, Daces. Mary Sue listened carefully. She took good notes. Ella tomó buenas notas. She took good notes. And then she began to sell him things. Y luego ella empezó a venderle cosas. And then she began to sell him things. Cosas, things.
Elena, para pedir popovers en España pides buñuelos. Es los más parecidos. Buñuelos, buñuelos, ¿ok? Voy a ir a España y pedir eso, y voy a pedir eso, porque no sé qué es un popover en inglés, pero voy a averiguarlo en España. Buñuelos. Popover. She sold Mr. Putter 7 bowls. Ella vendió al señor Putter 7 tazones. She sold Mr. Putter 7 bowls. Das ist, llévenme. We can have a field trip. Harry, hola, ahora también lees esta hora. Si el día de hoy no puedo hacer la clase normal a las 4, desafortunadamente tengo una cosa de trabajo. Entonces estoy haciendo una clase especial ahora. She sold Mr. Putter 3 sifters. Eso es un sifter, no sé cómo decirlo en español. Ella le vendió al señor Putter 3 sifters. Déjame buscar. Sifter. Sifter. Cernidor, ¿se dice? ¿Qué? Cernidor, pascor, cernidor, esta cosa aquí. Cernidor. Ella vendió al señor Putter 3 cernidor. She sold Mr. Putter 3 sifters. Why would you need 3? ¿Por qué necesitaría 3 cernidores? Why would you need 3? She sold Mr. Putter 10 spoons. Ella le vendió al señor Putter 10 cucharas. She sold Mr. Putter 10 spoons. Tamizadores. Sifter. 5 cups. 5 tazas, disculpe. 5 cups. 2 spatulas. Por alguna razón suena como CH. Spatula. 2 spatula. 2 spatulas. Ok, cool. 2 spatulas. Gracias, Caranta. El Spanglish funciona. Spatulas. 2 spatulas. A roll of waxed paper. Creo que no sé mis palabras de cocina. Un roll. Déjenme buscar. A roll of wax paper. Un rollo de papel encerado. A roll of waxed paper. Un rollo de papel encerado. With wax, yeah, wax, abeja. And a Christmas tree pan. Y un molde de árbol de Navidad. And a Christmas tree pan. Sí, Elena, papel con cera, exacto. Wax paper, waxed paper. Then she sold him an easy baker cookbook. O papel de mantequilla en Chile. Butter paper, that makes sense, tiene sentido. Waxed paper. Yo digo wax paper como si. Wax paper. Then she sold him an easy baker cookbook. Luego ella le vendió un libro de cocina y el nombre es Easy Baker, fácil cocinador, chef, fácil chef. Then she sold him an Easy Baker cookbook. ¿Se aprovechó la señora? Yeah, I think so. Creo que sí. Yeah, cocina fácil, exacto. And sent him out the door. Y le mandó fuera de la puerta. Le envió fuera de la puerta. And sent him out the door. Yeah, she's a good businesswoman. A good saleswoman. Mr. Putter had spent $100. El señor Putter había gastado un 100 $100. Mr. Putter had spent, había gastado $100. And he still didn't have any flour. Y él todavía no tenía ninguna harina. And he still didn't
have any flour. Gracias, Anita. Wow, poor Mr. Putter. He has been taken advantage of. Chapter 4, capítulo 4. Something airy. Algo esponjosa. Something airy. On Christmas Eve. ¿Cómo se dice Christmas Eve? Víspera buena? Nochebuena. Nochebuena, creo en español. On Christmas Eve. En Nochebuena. Decimos víspera de Navidad. Mr. Putter. Víspera de Navidad. Nochebuena. Christmas Eve. Mr. Putter had everything he needed. Fluffy no es esponjo. Sí. Fluffy, airy. Es casi sin. Es sinónimo. Yo diría. Fluffy, airy. También fluffy es como, no sé, como con mucho pelaje, como un animal. On Christmas Eve, Mr. Putter had everything he needed. En Nochebuena, el señor Putter tenía todo lo que él necesitaba. Mr. Putter had everything he needed. He had flour. Él tenía harina. He had flour. Sugar. Suena como SH. Sugar. Sugar. Azúcar. Gracias, Anita. Eggs. Huevos. Eggs. He had spoons. Él tenía cucharas. He had spoons. Exacto, das es sugar. Sugar. Bowls. Tazones. Bowls. Plato hondo. Bowls. Sifters. Cenidor, creo. Olvidó cómo decirlo. Una buena pregunta, Jonathan. Flour and flowers se pronuncia igual. Sí, exactamente igual. Deletreamos diferente. Flour como flor y flour como harina. Sí, se pronuncia exactamente lo mismo. Tamizador, sifter, gracias. Yes, tamizador. Hay que recordarlo. Sifter. He had a cookbook. Judith, vuelve a pronunciar harina. Yes, flour. He had a cookbook. Él tenía un libro de cocinar. He had a cookbook. He had a pan. Pan en inglés no significa pan en español, significa sartén o molde. He had a pan. Él tenía un molde o sartén. And he had a good cat to keep him company. Y él tenía una buena gata para mantenerle compañía. And he had a good cat to keep him company. Entonces, y tenía un buen gato para hacerle compañía. Gracias, yes. Para acompañarlo. Hacerle compañía. Mr. Putter baked all night long. El señor Putter horneó toda la noche. All night long. Toda la noche larga, decimos. Mr. Putter baked all night long. Elena, ¿qué villanizo es famoso en tu estado? No sé qué es un villanizo. Lo siento. I don't know that word. No sé esa palabra. Disculpe, Elena. Villanizo. No sé qué es. Mr. Putter baked all night long. El señor Putter horneó toda la noche. Christmas Carol. Christmas Carol. No sé. A mí me gustan los clásicos. No sé si es un Christmas Carol, pero como Emmanuel. Es probablemente mi favorito, Emmanuel. Pero no sé si técnicamente. Villanicio. Okay, Christmas Carol. His first cake fell flat. Su primer pastel se cayó plano, como no levantó. His first cake fell flat.
Sí, eso es un refrán. All night long, toda noche larga, significa toda la noche. Toda la noche. Das es. Su primer pastel quedó plano, gracias. His first cake fell flat. Yeah, no esponjo, exacto. His second cake wouldn't leave the pan. Su segundo pastel no saliría or dejaría el molde or el sartén. His second cake wouldn't leave the pan. His third cake caught on fire. Su tercer pastel prendió en fuego. His third cake caught on fire. Decimos atrapó en fuego en inglés. Caught on fire. Ya, se quemó, exacto. Se quemó. Caught on fire, decimos atrapó en fuego. No suena bien en español. By the time he baked his fourth cake, it was Christmas morning. No sé cómo decir by the time. Por el tiempo no suena bien. Al punto que él horneó su cuarto pastel, era la mañana de Navidad. ¿Para cuándo? Gracias, Elena. ¿Para cuándo? By the time. Para cuando él horneó su cuarto pastel, era la mañana de Christmas, de Navidad. ¿Para cuándo? By the time he baked his fourth cake, it was Christmas morning. Mr. Putter's eyes were droopy. Mr. Putter's eyes were droopy. Google dice, los ojos del señor Putter estaban caídos. Los ojos del señor Putter estaban caídos. Ya se caían droopy. Mr. Putter's eyes were droopy. Caídos del sueño, yes, exacto. His face was saggy. His face was saggy. Tampoco yo sé saggy. Flácido? Su rostro estaba flácido. His face was saggy. Como cansado. He was moving very slowly. Él estaba moviendo muy lentamente. He was moving very slowly. Como si. Eyes are droopy, face is saggy. He's moving very slowly, muy lentamente. But Mr. Putter did not give up. Esto es un phrasal verb. Pero el señor Putter no se rindió. Rendirse es to give up en inglés. Dar arriba significa rendirse. Es un refrán, un phrasal verb. But Mr. Putter did not give up. No se rindió. And by 9 o'clock or o'clock in the morning, antes de, or por las 9 en punto en la mañana, and by 9 o'clock in the morning, he had made the most beautiful Christmas cake. Él había hecho el más hermoso pastel de Navidad. He had made the most beautiful Christmas cake in the whole world. En el mundo entero. In the whole world. Das es English con introducción. Había hecho el pastel de Navidad más hermoso de todo el mundo. Gracias. Ya lo logró. Finally, por fin, lo logró. He did it. He did it. It was light. Era ligera. It was light. It was airy. Era esponjoso. It was airy. It would not break a person's toe. No rompería un dedo de pie de una persona. It would not break a person's toe. Very nice. Finally, he's made a good cake.
Carranza, y no le rompería el dedo de pie de ninguna persona. Gracias. Yes, thank you. This is another phrasal verb, an otro phrasal verb. Woke up. He woke up Tabby. Él se despertó a Tabby. He woke up Tabby. Or, yes, le despertó a Tabby. He woke up Tabby. And together they took, or despertó a Tabby, gracias, Carranza. And together they took the cake to Mrs. Teaberry. Gracias. Él despertó Tabby, a Tabby. And together they took the cake, cake, to Mrs. Teaberry. Y juntos ellos llevaron el pastel a la señora Teaberry. Carranza. Y juntos llevaron el pastel a la señora Teaberry. Yes. And together they took the cake to Mrs. Teaberry. Mrs. Teaberry was delighted. La señora Teaberry estaba encantada. Mrs. Teaberry was delighted. She was thrilled. Estaba deslumbrada. Es como muy, muy emocionado. She was thrilled. She was patient. Ella estaba paciente. She was patient. Because as soon as Mr. Putter sat down in her chair, he fell asleep. Porque tan pronto como el señor Putter se sentó en su silla, él se quedó dormido. Because as soon as Mr. Putter sat down in her chair, he fell asleep. Él se quedó dormido. Nota en inglés decimos, él cayó dormido, en vez de, directamente él cayó dormido. Es como decir, pero to fall asleep es como quedarse dormido. Es nuestra forma. Sí, her es su de ella. So, su silla, pero decimos her en vez de his porque la señora Teaberry es mujer. Thank you, Eddie. Y también yo tengo un YouTube donde tengo todo grabado. Entonces, si faltas una lección o quieres ver los otros libros que he leído, se pueden encontrarlo en YouTube. Es el mismo usuario de aquí en TikTok, Nate from Michigan. Pero si es más fácil de buscar en YouTube, se puede encontrarme también en mi sitio web. El enlace está aquí en mi perfil, en mi bio, que dirige a mi sitio web y desde allí se puede encontrar mi YouTube. And she had to wait 12 hours. Y ella tuvo que esperar 12 horas. And she had to wait 12 hours. Gracias, Sooth. Before she could cut her cake. Antes de que ella podría cortar su pastel. Before she could cut her cake. She wouldn't have any without Mr. Putter. Ella no tendría nada sin el señor Putter. She wouldn't have any without Mr. Putter. And that is how long he slept. Y eso es tanto tiempo, o el tamaño de tiempo que él dormió. And that is how long he slept. Slept es el tiempo pasado de sleep. Dormió en vez de duermo. Or duerme. But when he finally woke up, pero cuando él finalmente se despertó, but when he finally woke up, Mrs. Teaberry was there with Tabby. La señora Teaberry estaba allí
con Tabby, el gato, la gata. Mrs. Teaberry was there with Tabby. And her own dog, Zeke. Y su propio perro, Zeke. And her own dog, Zeke. And they ate cake. Y ellos comieron pastel. And they ate cake. And drank tea. Y bebieron té. And drank, el tiempo pasado de drink, té. Zeke, ¿se pronuncia así? Sí, Zeke. Zeke se dice. Zeke en inglés. No sé por qué deletreamos así, pero ya. And watched the snow fall all night long. Y miraron la nieve caer toda la noche. All night long es un refrán, toda la noche. And watched the snow fall all night long. Drunk and drank. I have drunk. Creo que drunk es más como bebido or tomado. Creo. I have drunk tea before. I have drank tea before. I've drunk. Yeah, creo que es como así. And Mr. Putter and Tabby went home with a very nice toaster. Y el señor Putter y Tabby se fue a casa con una tostadora muy buena. And Mr. Putter and Tabby went home with a very nice toaster. That sang que cantaba, America the Beautiful. America el hermoso. Hermosa. America the Beautiful. Hermosa America. Yes, es una canción. When the bread popped up. Cuando el pan, to pop up es como salir de arriba. When the bread popped up. Y aquí es un chiste. Se dice, let's toast America the Beautiful. Toast significa tostada y también significa... ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice eso? He toasted at the party. Brindar. Eso, gracias, user. Yes, y gato, brindar. So, es un juego de palabras porque toast es brindar y también es tostada. Entonces se dice, vamos a brindar América la hermosa. Yeah, un brindis, a toast. Vamos, yeah, so es un juego de palabras porque, como yo dije, toast, tostada y brindar. I think that's it, yeah. Terminamos, ok, ya terminamos por hoy, pero muchísimas gracias a ustedes. Y sí, hasta mañana a las 4 p.m. Y como siempre, muchísimas gracias por ayudarme con mi español. Se lo agradezco muchísimo. Y sí, yo tengo un YouTube y tengo todo grabado en YouTube. Es el mismo usuario, Nate from Michigan. Y también yo tengo un sitio web. El link está aquí en mi perfil. Y desde mi perfil se puede encontrar mi sitio web. Y desde mi sitio web, mi YouTube. Entonces sí, muchas gracias a ustedes. Y sí, a la mañana a las 4 p.m. Eastern Time, la hora de Michigan, yo voy a crear un evento después de esto en mi perfil donde se puede ver la hora en su país. So yeah, gracias.